Hello friends, today we are going to start the first topic of Mathematics 1, that is linear equation in two variables. Do you know what is called as equation? In last year, मागच्या वर्षी आपण पाहिलेलेच आहे. समीकरण म्हणजे इक्वेशन म्हणजे काय असतं बरं? ज्या याच्यामध्ये इज इक्वल टू साइन असतं आणि ह्या इज इक्वल टू साइन मुळे LHS and RHS असे दोन भाग पडतात, त्याला आपण इक्वेशन म्हणतो. दॅट मीन्स इक्वेशन याचा अर्थ आपल्याला LHS आणि RHS असणं आवश्यक आहे. आफ्टर दॅट इक्वेशन कळालं. मग आता आपण याच्यामध्ये लिनियर इक्वेशन म्हणजे काय? लिनियरचा अर्थ काय? तर ज्या इक्वेशन मध्ये व्हेरिएबलचा हायेस्ट पॉवर, दॅट इज यू कॅन से एज अ डिग्री, तो 1 असला पाहिजे. जर 1 असेल तर त्या इक्वेशनला आपण लिनियर इक्वेशन म्हणतो. मग समजा डिग्री 2 असेल तर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, जे आपण नेक्स्ट टॉपिक मध्ये पाहणार आहोत. समजा डिग्री 3 असेल तर क्यूबिक इक्वेशन आणि त्याचप्रमाणे. म्हणजे ह्या वर्षी आपण लिनियर इक्वेशनचं स्टडी करणार आहोत. म्हणजे आपल्याला लिनियर इक्वेशनचा अर्थ काय? तर ज्या इक्वेशन मध्ये व्हेरिएबलचा हायेस्ट पॉवर हा 1 असतो त्याला आपण लिनियर इक्वेशन म्हणतो. ओके, समजा त्याच्यामध्ये जर एकच व्हेरिएबल असेल तर त्याला आपण काय म्हणायचं? लिनियर इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल. दोन व्हेरिएबल्स असतील तर लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल. मग एक व्हेरिएबल असेल तर त्याचं फॉर्म कसं असतं? तर त्याचा स्टँडर्ड फॉर्म हा ax प्लस b इज इक्वल टू 0. या फॉर्म मध्ये लिनियर इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल असतं. आणि असंच लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स चं स्टँडर्ड फॉर्म काय असेल? तर याच्यामध्ये ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0. कधी कधी ax प्लस by इक्वल टू c ह्याप्रमाणेही लिहितात. आलं लक्षात? कुठल्याही लिनियर इक्वेशनचं फॉर्म जर ते टू व्हेरिएबल्स मध्ये असेल तर ते ह्याप्रमाणे असेल, आणि वन व्हेरिएबल मध्ये जर असेल तर ते स्टँडर्ड फॉर्म या स्वरूपात ते असू शकतं. आलं लक्षात? मग आता याच्यामध्ये जर आपण व्यवस्थित पाहिलं तर याच्यातला हा x जो आहे आणि y जो आहे ह्या दोन्हींना आपण काय म्हणतो? व्हेरिएबल्स असं म्हणतो. आफ्टर दॅट a b c हे काय आहे? ते आहे कोइफिशियंट्स. और इथला जो c आहे तो कॉन्स्टंट. पण ते तिन्ही नेहमी कसे असतात? रियल नंबर्स असतात. पण सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय? a आणि b हे दोन्हीही एकाच वेळेस 0 असता कामा नये. एका वेळेस 0 असेल तर ओके, नो प्रॉब्लेम, इट इज लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स. पण दोन्ही पण a आणि b at a time, at the same time, if they are 0, then it is not a linear equation. याचा अर्थ काय? तर आपण काय म्हणू शकतो? ax plus by plus c equal to 0 is the general form of a linear equation in two variables, and a, b, c are real numbers, and a and b are not equal to 0 at the same time. म्हणजे a आणि b हे दोन्हीही एकाच वेळेस 0 असता कामा नये. जर त्याप्रमाणे असेल तर त्या स्टँडर्ड फॉर्म आपण जे म्हणलेलं आहे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 ह्याला आपण लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स असं आपण म्हणू शकतो. आलं लक्षात? ठीक आहे. मग काही वेळेस कसे असतात? एखादं इक्वेशन हे आपल्याला लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स मध्ये आहे का नाही हे आपल्याला चेक करायचं असतो. जसं की आपल्याला काही एक्झाम्पल्स दिलेले आहे. फॉर एक्झाम्पल 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12. आता मला सांगा बघू, हे इक्वेशन आपण या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहू शकतो का नाही? पहा बरं, इथं आपण काय म्हणू शकतो? आपण 4m प्लस 3n इक्वल टू 12. यामध्ये m आणि n हे दोन व्हेरिएबल्स आहेत आणि याचा हायेस्ट पॉवर जो आहे तो 1 आहे. म्हणजे लिनियर इक्वेशन झालं. विथ द सेम टाइम इथं 4 हा n चा कोएफिशिएंट आहे, 3 हा n चा कोएफिशिएंट आहे आणि 12 हा कॉन्स्टंट आहे. आणि 4, 3, 12 हे तिन्ही रियल नंबर्स आहेत. दॅट मीन्स दिस इज लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स.
दुसरं एक्झाम्पल घेतलं तर समजा आपण असं घेऊया 3x² minus 7y is equal to 30. आता सांगा बरं हे लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स आहे का नाही सांगा. थोडस विचार करा. बघा काय करता येईल. आता बघा x आणि y हे दोन व्हेरिएबल्स आहेत. ओके नाही विथ द सेम टाइम. आता ह्याचा कोएफिशियंट पॉवर जो आहे तो 1 आहे पण याचा पॉवर 2 आहे. याचा अर्थ हा लिनियर इक्वेशन नाही. आलं लक्षात. दुसरं एक्झाम्पल घेऊ. आपण काय म्हणता येईल बघा इथं √2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 असं आपण एखादं एक्झाम्पल घेऊ. ओके जस्ट लुक हियर x and y here these are the two variables. Yes with the same time their powers 1 highest power 1 आहे. याचा अर्थ हे लिनियर इक्वेशन झालं. पण लगेच म्हणू शकत नाही. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू चेक वेदर देअर कोएफिशियंट्स म्हणजे a b c हे जे आहेत ना ते कसे आहेत. इथं a इथं √2 आहे, b 3 आहे, c 7 आहे. मग ते रियल नंबर्स आहेत का. आहेत. याचा अर्थ हे लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स आहे. आता आपण थोडंसं पुढे जाऊया. ओके आणखी एक एक्झाम्पल पहा 0x प्लस 7y इक्वल टू 13 ह्या प्रमाणे. आता मला सांगा बघू हे लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स आहे की नाही. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हियर x आणि y हे दोन व्हेरिएबल्स आहेत बरोबर. त्याची हायेस्ट पॉवर 1 आहे बरोबर. त्याचे कोएफिशियंट्स इथं 0 आहे, 7 आहे, 13 आहे. मला सांगा बघू 0 हे रियल नंबर आहे, 7 आहे, 13 आहे. येस. आणि आधी सांगितल्याप्रमाणे a आणि b हे दोन्हीही एकाच वेळेस 0 नाही आहे. हा त्यातलं a 0 आहे पण b नाही आहे. समजा a पण 0 b पण 0 असेल तर ते लिनियर इक्वेशन झालंच नसतं. पण ह्या ठिकाणी 0 म्हणजे a हा 0 आहे, b other than 0 आहे. that means they are not equal to 0 at the same time. That means this is the equation which we can say it is linear equation in two variables. बरेच जणांचं थोडंसं डिस्प्यूट आहे की हे लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स आहे का नाही. पण माझ्या मताने बाय द रूल a आणि b हे दोन्ही ऍट द सेम टाइम ते 0 नसल्यामुळे हे लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स आहे. आणखी एखादं एक्झाम्पल घेऊयात आपण. समजा आता b च्या ठिकाणी 0 घेऊयात. Look here 8x minus 0y is equal to 14. Very similar. इथं a 8 आहे, b 0 आहे. Again by the rule a and b are not equal to 0 at the same time. That means this equation is also linear equation in two variables. Understand? Sometimes we'll take some different example like 3 upon x plus 4 upon y is equal to, suppose we'll take 10. Now look here. Yes, how they are 3 upon x plus 4 upon y is equal to 10. आता तुम्हाला काय वाटतं x आहे y आहे दोन व्हेरिएबल्स आहेत त्याची पॉवर्स 1 1 आहे. येस. आणि 3 आणि 4 हे त्याचे कोएफिशियंट्स आहेत. 10 हा पलीकडे कॉन्स्टंट आहे. हा लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स आहे. अजिबात नाही. का तर इथं जो x आणि y आहे ते डिनॉमिनेटर नाही. डिनॉमिनेटर असेल तर नाही चालत. इन द गिवन स्टँडर्ड फॉर्म x हे डिनॉमिनेटर नाही आहे, न्यूमरेटरला. ओके वी कॅन टेक इन न्यूमरेटर ऑल्सो बट when you are going to take the denominator term to numerator we have to change their powers. Change means the power becomes negative like this one. 3 into x raised to minus 1 plus 4 into y raised to minus 1 is equal to 10. Look here. This is the reform of the given equation. Now look here whether this equation is linear or not. Tell me. It is not. Why? Because we need the powers, highest powers of variables. We need exactly 1. Here minus 1. So it is not a linear equation. Understand? आलं लक्षात? आपण कुठलंही इक्वेशन हे लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स मध्ये आहे का नाही हे आपण सांगू शकतो, ओळखू शकतो. कधी कधी काय होणार आहे
पहा, suppose here it is one equation 2x is equal to 6. Okay, now tell me, this equation is linear or not? Yes, it's obviously it is linear. Okay, why? Because the power is 1. Understand? Now tell me whether this equation is linear equation in one variable or two variables. It is one variable, but we can convert it in the form of two variables. How? Just look here. 2x, there is no y, but we can write y with writing the coefficient 0 like this is equal to 6. Now look here. Is there a difference between these two equations? Obviously no. That means we can write any one variable equation, convert it in the form of two variables. That means here this is equation which we can say it is linear equation in two variables. Friends, try to very carefully give concentration here. Whenever we are going to take the equation and we are going to observe it whether it is linear or not. At the same time, it is in one variable or in two variables. All these conditions, when it is linear equation, when it is in two variables, all these we have to observe and try to think about that. Understand? आपण आता प्रॅक्टिस सेट 1.1 मध्ये काही एक्झाम्पल्स केले, जे तुम्हाला कळेल की नेमकं आपण या टॉपिक मध्ये एक्झाम्पल सॉल्व्ह कसे करायचे. पण त्याच्या आधी आणखी एक सांगायचं म्हणजे आपण इथून पुढे आपण सायमल्टेनियस इक्वेशन्स हे शब्द हे आपल्याला यूज करायचं. म्हणजे सायमल्टेनियस इक्वेशन म्हणजे काय, तर लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स. या प्रकारचे इक्वेशन्स एकाच वेळेस दोन आपण वापरणार आहोत. त्या प्रकारच्या इक्वेशन्सना आपण काय म्हणणार आहोत, सायमल्टेनियस इक्वेशन असं म्हणणार आहोत. आणि जेव्हा जेव्हा दोन इक्वेशन्स दिलेले असतात आणि सॉल्व्ह जर आपल्याला करायचं असेल किंवा सॉल्व्ह करणे म्हणजे काय, त्यातील एक्स आणि वाय ह्या व्हेरिएबल्सचं सोल्युशन आपण काढणे किंवा व्हॅल्यू काढणे, यालाच आपण सोल्युशन ऑफ सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन असं आपण म्हणतो. So we'll take one example to solve these kinds of examples. Okay, we'll take one example. See here, suppose x plus 7y, x plus 7y equal to 10. This is one equation, and one more equation is what, 3x minus 2y equal to 7. 3x minus 2y equal to 7. First, try to observe here whether these equations are in neat, means standard form or not. Let's check. See here, ax plus by is equal to c. This is in the standard form. Okay, again here, this is also equation which is ax plus by is equal to c in this form. Observe here, I just told that one, here it is plus, but the value of b is minus 2. That means again this equation is also in the form of standard form, which is ax plus by is equal to c. So both these equations are in neat form, standard form. That means we are going to solve these two equations. As already we know in 9th standard we studied already how to solve these kinds of examples. See here, आपल्याला तर नेमकं काय करायचं आहे, तर ह्या ठिकाणी ते दोन्ही इक्वेशन्स प्रथम आपल्याला नीट स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आपल्याला लिहून घ्यायचं आहे. Here already the given equations are in neat form. Okay, first of all we'll write x plus 7y is equal to 10 as equation number 1, and then 3x minus 2y equal to 7. This is equation number 2. Now the next part is what? We are going to eliminate one of the variable. याच्यातलं एक व्हेरिएबल आपल्याला रिमूव्ह करायचं, एलिमिनेट करायचं. कसं रिमूव्ह करतो आपण, त्याचं कोइफिशियंट आपण इक्वल करू शकतो आपण. ओके, सो नाउ इथं आपण आता कोणाचं, एक्सचं किंवा वायचं, या दोन्हीपैकी कोणाचं कोइफिशियंट आपण सेम करणार आहोत. सी हियर, इथं y चे कोइफिशियंट्स कोणते आहेत, 7 आणि 2. इथं x चे कोइफिशियंट्स कोणते आहेत, इथं काही नाहीये म्हणजे 1 आणि 3. मग कोणतं सोपं आहे. आता समजा आपल्याला y चं कोइफिशियंट जर आपण सेम करायचं असेल, येस वी कॅन, करू शकतो आपण,
कसं करू शकतो आपण या ठिकाणी या 7 ला 2 ने मल्टिप्लाय करून या 2 ला 7 ने मल्टिप्लाय करून मग आपल्याला दोन्हीकडे 14y येईल. मग लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट आफ्टरवर्ड्स. पण या ठिकाणी आपल्याला दोन्ही इक्वेशन्सला मल्टिप्लाय करावं लागतं टू एलिमिनेट y व्हेरिएबल. ओके. पण आता बघा नीट ऑब्झर्व केला तर जर आपण x चं रिमूव्ह करायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल. या ठिकाणी 3 आहे. सो वी कॅन टेक हियर ऑल्सो 3 बाय मल्टिप्लाइंग 3 टू इक्वेशन नंबर 1 टू बोथ साइड्स. ओके. लेट्स सी हियर व्हाट वी कॅन राइट हियर नाउ. या ठिकाणी काय करता येईल. मल्टिप्लाय टू बोथ साइड्स of equation number 1 by 3. See here how we can write. So 3 into 1 3x plus 3 into 7 21y is equal to 3 tens are 30. This is equation number 3 which is reform of equation number 1. Okay. Now observe to equation number 2 and 3. See here we make the variable of x. त्याचं कोएफिशियंट्स आपण सेम करून घेतलं. ओके. हियर +3 दॅट मीन्स हे कधी रिमूव्ह होणार. जर आपण ह्या दोघांचं सबट्रॅक्शन जर केलं तर आपल्याला हे रिमूव्ह करता येणार. लेट्स सी. इथं आपल्याला काय करता येईल. या ठिकाणी आपण 2 मधून 3 ही सबट्रॅक्ट करू शकतो किंवा 3 मधून 2 पण सबट्रॅक्ट करू शकतो. पण थोडंसं आपण नीट व्यवस्थित विचार केलं तर काय करावं लागेल. या ठिकाणी 30 हा नंबर बिगर नंबर आहे. हा नंबर 7 छोटा है. So we are going to subtract 2 from 3. See here. Subtract equation 2 from 3. So see here that means we have to write first 3 which is 3x plus 21y is equal to 30. We are going to subtract. So remember here that is 3x minus 2y is equal to 7. And whenever subtract आपल्याला जेव्हा सबट्रॅक्शन करायचं असतं तेव्हा आपल्याला बेसिक नॉलेज माहितीच आहे. दुसऱ्या इक्वेशनचे सगळे साइन चेंज करायचे असतात. जस्ट रिमेंबर व्हेरी केअरफुली. बट रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर्स विच डू नॉट हॅव एनी साइन दे हॅव ऑलरेडी प्लस साइन. सो वी गिव देम फर्स्ट हियर ऑल्सो हियर ऑल्सो हियर ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट वी आर गोइंग टू चेंज द साइन्स ऑफ सेकंड इक्वेशन. So students, be careful whenever you are going to change the sign. This is very important. Okay. Now this is the work. आता याचं काम संपलं. Subtraction म्हणजे काय. Change the sign of second equation. It is very simple. Now this 3x getting cancelled. Why cancel? Because plus 3x minus 3x that means 0. Cancel means the subtraction of the sum is 0. Now next part is what. Plus 21y plus 2y that means plus 23y. Is equal to, so here plus 30 minus 7, here it is plus 23. Understand? This is very important. Now the next part is what? Take this 23 to that side. What you can get? Y is equal to 23 upon 23. That means y is equal to 1. This is the value of y. Now after getting the value of y, this value of y we are going to substitute any one of the given two equations. You can put either in 1 or in 2, whichever may be easy to calculate. Now we can put the value of y equal to 1 in equation number 1. Let's see. Substitute y equal to 1 in equation number 1. What is equation number 1? X plus 7y is equal to 10. So we'll put the value of y equal to 1 in this equation. X plus 7 is equal to 1. Sorry, 7 into 1 is equal to 10. So what you can get here? X plus 7 is equal to 10. Therefore take that 7 to that side. 10 minus 7. So here it is the value of x is 3. In this way we solve this example and we get the equations variables value x equal to 3, y equal to 1. This is the solution. Understand students? This is very simple and already you know maybe in 8th standard, 9th standard these sums are already you solved. So only we have to repeat this one.
And some examples are there, we can take just in different form also. This is the very important topic in which we are going to solve these kinds of examples. Understand? आपण आता दुसरे एक्झाम्पल कडे बघूया. दुसरे एक्झाम्पल आहे 1/3x plus y is equal to 10/3 आणि दुसरे इक्वेशन आहे 2x plus 1/4y is equal to 11/4. ओके, या प्रकारचं जर एक्झाम्पल असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल? First of all, we are going to convert these two equations in our standard form. Here, already it is in standard form, but its coefficient is a fraction. We don't need this fraction. So we are going to remove that denominator by multiplying their LHS, LCM. So look here, 3 and 3 is the denominator. दोन्हीकडे 3 हे त्याचं denominator आहे. मग ह्या दोघांचा LCM जो आहे तो आपल्याला 3 येणार आहे. मग ते 3 कसं करायचं आपल्याला? तर याच्या ठिकाणी मल्टिप्लाय टू बोथ साइड्स बाय 3. That means we can remove this 3 from both sides. So what will we get here? So after multiplying here, we get x. Here we will multiply 3y. Here we will multiply 10. This is now in one neat form of equation. Similarly here also multiply to both sides by, tell me what? 4. So what we get here? 4 to the 8x plus only y is equal to 11. This is the second equation. Understand? How we can remove the denominator? By multiplying to both sides by that denominator or that LCM of the denominator, then we can remove the denominator. Now these two are in neat form. Just observe here, we are going to make the coefficient of any one of either x or y, we are going to solve. What we can make here? Just see here. Here x is there, here 8 is there, here 3 is there, here y is there. That means just 1 is there. So it is very easy to multiply to equation 2 by 3. So that means we can make the y term, the coefficient is same. Let's see here. Multiply to both sides of equation number 2 by 3. So what will we get here? 8 3s are 24x plus 3y is equal to 11 3s are 33. This is equation number 3. Now this equation number 3 is reform of equation number 2. So now we are going to take only equation 1 and 3. That means what we can get here now? Here 3y term is there. That means plus. So we are going to make subtraction. So again, this is 33. Here it is 10. That means subtract equation number 1 from 3. See here, equation. We can write it like this one. Subtract equation 1 from equation 3. What will we get? 24x plus 3y is equal to 33. Subtraction. Now this is equation number 1. X plus 3y is equal to 10. Again, like previous sum, we are going to make the sign change of second equation. But before that one, wherever no sign, there always there is a plus sign. Now we are going to change the sign of second equation. Now similarly here, plus 3y minus 3y, both these are getting cancelled. Cancel means that sum is 0. Now 24x minus x, here it is 23x. Here this side, plus 33 minus 10, again here 23. Now very similarly, like previous sum, x is equal to 23/23. Therefore, x is equal to 1. After getting the value of x, we are going to substitute this value of x in any one of either 1 or 2. So now we can substitute in equation number 1. Substitute x equal to 1
in equation number 1. What is equation number 1? X plus 10y. Sorry, 3y is equal to 10. Just substitute here. What is x? That is 1 plus 3y is equal to 10. Now just simplify. 3y is equal to 10 minus 1. So 3y is equal to 9. So y is equal to 9 upon 3. That means y is equal to 3. Therefore, x equal to 1 and y is equal to 3. This is our solution. Understand? Okay students, we are going to take one more example from practice set 1.1. Now look here, 99x plus 101y is equal to 499. This is one equation. And one more equation is what? 101x plus 99y is equal to 501. This is the one equation. Just observe here how these two equations are. Just observe here. See here, coefficient of x in first equation, which is exactly same in the coefficient of y in the next equation. Similarly, coefficient of y of first and coefficient of x of second. So whenever the example is like this is one of the very easiest example. Students, I am going to say you, whenever we get these kinds of examples in your exam, at that time don't make any kind of mistake here, because you are getting full marks for that. Just observe here, try to understand, समजावून घ्या याचं प्रोसिजर काय करायचं. See here, this is equation number 1, this is equation number 2. Now the procedure is what? एकदा ऍडिशन करायचं आणि एकदा सबट्रॅक्शन करायचं. मग आता याच्यामध्ये काय काय असणार आहे? जस्ट हियर आय एम गोइंग टू मेक द टू पार्ट्स हियर. adding equation 1 and 2. Similarly here 99x plus 101y is equal to 499 plus 101x plus 99y is equal to 501. Just add. Now here not a single term is going to be cancelled here. Just adding here. What will you tell me? 99 and 101. Here it is 200x. Plus similarly here also 200y. And that side if you add here 1000. Now just observe here 200, 200 and here 1000. That means we can take common 200, or you may divide to both sides by 200 by getting the one simple equation. See here, divide by 200 to both sides. What do we get? Here by dividing we get just x only. Here y, and that side only 5. This is equation number 3. Sometimes in these kinds of examples they can ask find x plus y only. At that time we can stop here only. No need to solve x and y and then add. This is not a way. Only we need adding these two and we'll get x plus y. Similarly now we are going to make here subtract 1 and 2. What will we get here? Subtract 2 from 1. So what will we get here now? 99x plus 101y is equal to 499. Subtraction. 101x plus 99y is equal to 501. Just subtract it. So we know here, whenever there is subtraction, at that time we are going to make only changes of the sign of second equation. Before that one, whenever no sign, write plus sign as we know here. Now change the sign. Understand? See here, plus 99x minus 101x. Tell me how much? Whenever the two terms have different sign, subtract the smaller one from greater one and give the greater number sign without forgetting. Means 101 minus 99, 2, and give the greater number sign, that is minus 2x. Similarly here, plus 101y minus 99y means plus 2y. This side, plus 499 minus 501
minus 2. See here, minus 2x plus 2y is equal to minus 2. So again here we can divide by 2 to both sides. Divide by 2 to both sides. What will we get here? Minus x plus y is equal to minus 1. Sometimes they can ask find x minus y, but we cannot get here x minus y. At that time, remember very carefully, here we can get by changing the sign minus to both sides, all sides. Means what? Minus x plus y is equal to minus 1. That means we have to change x minus y is equal to plus 1. We can get like this one also. So this is equation number 4. Now after getting this third and fourth, just we are going to always add these two to get x and y. So by adding 3 and 4. So what is 3? X plus y is equal to 5 plus, that is minus x plus y is equal to minus 1. Just by adding. Now which term is getting to be cancelled? This x term, because both have different signs and their coefficient is just exactly 1. So 1y plus 1y, that is 2y. This side 4 means y is equal to 4 upon 2. So y is equal to 2. Now after getting this y equal to 2, substitute this equation in any one of the given two equations. But remember, don't substitute here. These are very bigger equations. You can make some mistakes also. That is why we are going to substitute this value of y equal to 2 in either 3 or 4, where they are very easiest equations. So substitute y equal to 2 in equation number 3. So what is 3? X plus y is equal to 5. So substitute here x plus 2 equal to 5, x equal to 5 minus 2. So x equal to 3. Here it is the solution. Means x equal to 3, y equal to 2. This is the required solution. Understand? Whenever these kinds of examples are there, so very carefully try to solve. Okay? In which there is one example is asked, that is as like one activity. Just see here. Here the question is asked. In this question there are some boxes are there. So now we are going to fill them. Just observe. Today we already learned how to solve these kinds of examples. If you observe here, these two equations has one term is there, plus 3y and minus 3y. That means if you add these two, then that term getting cancelled. Okay? See here, this will be cancelled now. Now tell me how much you get here. 5x plus 2x, that is 7x. Similarly 9 plus 12, that is 21. Okay? Now that 7 comes this side, that brings 21 upon 7. So x equal to 3. Now this value of x equal to 3 we are going to substitute in equation number 1. So what is equation number 1? 5x plus 3y is equal to 9. So in which instead of x we'll put the value of x, which is 3. So 5 3s are 15. That 15 goes to that side. That will cause minus 15. 9 minus 15. Here it is minus 6. Now again this 3 comes to this side. So minus 6 upon 3. So here the value of y is minus 2. Like this we can get 3 and minus 2. Here these are the solution. Like this we have to fill all these boxes. Understand? Now similarly we are going to solve some examples. Already we solved here. Just try to observe here. These are the questions from practice set 1.1. Question number 2. This is the first sum. Just observe here. 3a plus 5b equal to 26. Here a plus 5b equal to 22. Already this 5b term in both the equations. That means already they have same sign. Subtract, that getting cancel. Here it is a is equal to 2. Now this value of a equal to 2 we can substitute either in 1 or 2. So here in equation number 2, how we can put up here 5b. Here it is a,
value of a, just straight we substitute here. A plus 5b equal to 22, 5b equal to 22 minus 2, here it is 20, 20 upon 5, b equal to 4. Like this we'll get a equal to 2 and b equal to 4. One more example here from question number 2, third question. Here it is 2x minus 3y equal to 9, 2x plus y equal to 13. So here already 2x term is there, but for different method, different way, we can multiply here equation number 2 by 3. Okay, so what we can get here now, 2x plus y equal to 13 multiply by 3. So here it is 6x plus 3y equal to 39. Now equation number 1 and equation number 3 contains minus 3y plus 3y. So both the terms are same with signs are different, so add them. So this term is getting cancelled. Like this we'll get x equal to 6. This one substitute in equation number 2, we get y equal to 1. So here this is the solution, x equal to 6, y equal to 1. Next example, which is not solved. Here it is already solved some examples. This is question number 2, fourth sum. See here, 5m minus 3n is equal to 19, m minus 6n is equal to minus 7. Now here this 5m and here it is m. That means we can multiply here by 5, or you may multiply equation number 1 by 2 also. So multiply equation number 1 by 2. That means both the terms have 6n, 6n, but they have same sign. So subtract. So after that this term getting cancelled. Here it is the value of m equal to 5. This one we can put up in equation number 2, and then by solving we'll get the value of n equal to 2. So this is m equal to 5 and n equal to 2. Next sum, question number 2, fifth one. Again here it is 5x plus 2y equal to minus 3, x plus 5y equal to 4. Just see here. Here question number 2, the coefficient of x is just 1. That means by multiplying here by 5, then we'll make the coefficients of x are same. So multiply by 5. Here it is 5x plus 25y equal to 20. Now here question number 1 and 3, both equations has the same coefficient of x. Again subtract 1 and 3. So getting cancelled by simplifying y equal to 1. This one put up in equation number 2. So x equal to minus 1. This is the solution. Next one, see here, 49x minus 57y equal to 172, 57x minus 49y equal to 252. Just by observing we can find here the coefficient of x and coefficient of y. In both these are same and these are same. That means one time adding, one time subtracting. So by adding and taking dividing 106 to both sides, will get x minus y equal to 4, and here by subtracting 8x plus 8y equal to 80. So again divide by 8, we'll find x plus y equal to 10. This equation number 3 and 4 are very small, very least form of equations. So whenever we get these 3 and 4, always try to add them. So one term is getting cancelled. Here it is the value of x equal to 7. So now this 7 we can put up in equation number 3 or 4. Don't put up in 1 or 2. They are very bigger equations. So by convenience we need to put either 3 or in 4. So in third one we'll substitute here x minus y equal to 4, 7 minus y equal to 4. So again by simplifying we'll find the value of y, which is 3. Okay, so x equal to 7, y equal to 3. This is the solution. Like this you can also solve some different examples, try to search some equations and try to solve by any one of these methods. Understand? Stop here. Okay, in the next class we'll take the next part, which is 1.2, that is just different procedure, which is called as by maybe it is depend upon graph also. Okay, thank you.